Very good morning, BCOM SEM 5 students. Welcome to the 22nd session of Elective Business Management. This will be the extra session I'm putting today. And now in next week, I'm uploading few extra sessions so that we can able to complete our syllabus timely before the examination. Even if you have any query, you can pass on to the same to me. Students, we are moving towards the last portion of the unit 2. Today I'll be discussing the last two topics of unit 2, and now in the next session I'm going to start a new unit 3. Now packaging portion I've already explained in the last session. Today I'll be discussing labeling. Already I told you students, packaging, branding and labeling all are three related decisions. As packaging and labeling give necessary information to the users, its packaging provides the identification, color, image into the mind of customers, whereas labeling justifies the customers that is right to know, because when the label, which is printed with the series of information to educate the customers, providing detailing related to the products. So the label, which is not a part of packaging, or it is not a part of packing, actually it is a part of packaging, but which is not a part of packaging, because the labeling is not applied to known branded products. જેનું બ્રાન્ડ નથી થયું એનું પેકેજિંગ અને લેબલિંગ ન થાય. સ્ટુડન્ટ્સ સિમ્પલ પ્લાસ્ટિક બેગમાં રેપ કરીને આપે તો એ પેકેજિંગ લેબલિંગ ન કહેવાય. ઇટ્સ ઓનલી જસ્ટ પેકિંગ, રેપિંગ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. બટ વેન યુ ટોક અબાઉટ જેનું પેકેજિંગ થાય છે એનું લેબલિંગ થાય ને થાય જ. એઝ ધીસ ટુ ડિસિઝન્સ આર વેરી રિલેટેડ decisions. The primary purpose of labeling, that is to provide useful information to users. So students, the primary purpose of labeling, that is to provide useful information to the users, and it is indirectly stuck or attached on the product packaging, and which is done with attractive format, multicolored. So it is just a silent salesman, give a lot of information once you'll read the label which is stuck or printed on the product. Now what is label or a labeling? The same as like brand or branding, students. A label, which is a striped piece of paper giving details fixed on a thing or a product. It is a kind of a paper or a plastic piece that gives detail about the products, that is product name, use of the product, instructions related to the products, how to install it, how to use it, or maybe how to prepare it if it is a food product. So mostly label indicates the name of the company, name of the product, weight, price, ingredients, uses, recipes to use the products. Even if the product is of kind technicalities, then it also describes the precautions for the medicine. Specifically, it also describes the precautions or warnings to use the products. Fine. So the label contains necessary information that is related to the product that the customers can get on when they purchase it, when they just read the label. Label is just a label, but when you talk about the labeling, which is a process of deciding a label for the product, એટલે પ્રોડક્ટ પર લેબલ શું લગાવવું, એમાં ઇન્ફોર્મેશન કેટલી મૂકવી, બરાબર, એના રિલેટેડ જે ડિસિઝન્સ લેવામાં આવે, જે નિર્ણયો લેવામાં આવે, જે પ્રોસેસ માર્કેટર્સ કેરી આઉટ કરે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ લેબલિંગ. સો લેબલિંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ એન્ડ લેબલ ઇઝ અ લેબલ ઇટ સેલ્ફ વિચ ઇઝ સ્ટક ઓન ધ પ્રોડક્ટ. Now students, there are different types of label, because labeling process is not only done for the customers, whereas labeling product process is also done for the retailers, dealers and middlemen too, because the label which also highlights certain informations to retailers, dealers, other departments. So label having various types. The first one is a brand label that indicates brand name and symbols. Grand label, you can say, that indicates the grand, class, group, variety or quality of the products. This is specifically for dealers and retailers to differentiate one variety than to the another one.
Then descriptive label, specifically there are the products which have a descriptive label or a booklet which is inside attached to the product. So descriptive label describes basic information related to the products. Informative labels also put or stuck or included in the product itself, that provides necessary details not only about the products but how to use, when to use, why to use the products, and the necessary precautions of using the products. Fine. And there are certain technical products or a medical or a hazardous products which also contain instructions in the warning label. These label provides instructions necessary to use or to operate the product. So warning label highlights precautions related to use of the products while customer is using it or consuming it. Fine. There are certain characteristics of labeling, students, that I am describing here. Generally, students, packaging and labeling, which is termed as a silent salesman. So labeling, which is used as an advertising tool, because as it is printed one, it is kind of the printed. Labeling is a printed, students, which is stuck or attached to the product. So it is a one kind of the advertising tool. Automatically labels, when it is thrown out or when it is hanged in shops, it automatically conveys lots of information to the customers. Aware the customers about the availability of the products. બહુ દૂરથી ખબર પડી જાય, લેબલ લગાવેલું હોય, એના કલર કોમ્બિનેશન હોય, ઇન્ફોર્મેશન સ્ટક કરેલી હોય, બરાબર. So it is a one kind of the advertising tool, students. It is printed, attached or stuck on the products. It is made of plastic, cloth or a paper. Label describes products, use, MRP. Even once will purchase the products, one will keep the products in our hand, will read the MRP, will read precautions, will read uses, will just see the quality of the products and whether it is original or not, we can identify through the label which is stuck on the product. So labeling decision, students, is taken along with branding, packaging. You cannot separate apart these three decisions, as these three decisions are very related decisions. Labeling that describes the customer's right to know, because ultimately customers require to know everything: expiry date, manufacturing date, MRP, company name, brand, logo, use, ingredients, everything that is required to know the customers before using the products. And label provides this all information, and that's why it justifies the right to know. And this is treated as a part of the product, because you cannot separate apart. Product તમે purchase કરો તો label સાથે આવે જ, you cannot separate apart, and that's why it is a part of the products. And the label is always designed in terms of advertising tool, make it attractiveness into the products, and so that it is a multicolored and attractive. Fine. It will be written in a more number of languages sometimes, because this is used by many of the customers, so it includes, and it will be written in a more number of languages. As labeling increasing product utility and capable to increase customer satisfaction. Why utility? Because it will satisfy the possession and place utility, because customer always purchases the products based on the information which is printed on it. Fine. So it will enhance the utility and increase the customer satisfaction. Students, as it is a part of marketing strategy to attract the customers, the labeling is designed and process is undertaken to make the products very attractive. Even they need to also highlight that the labeling should not reveal a wrong information to the customers, so it will not be the deceptive or a misleading. Fine. The labeling always provide a true information to the customers, and labeling have a multi-purpose tool. Because why? Because labeling where educate the customers. Labeling is a silent salesman, because only through labeling or through label customers can know lots of information. They don't want to ask from the shopkeepers or a middleman about certain information related to the products, and so that labeling serves many purpose. It is a multi-purpose tool for marketer. It is a one weapon through which they can use, or they can just serve so many of the purpose objectives through this particular process. Now, general information which is stuck on the label, students: name of the producers, as you are already using lots of products and you know this is very common one.
that on the label generally you will find the name of producers, group of producers, place information, registered office, full address, brand name of the products, their users, category or a class of the products, contents, ingredients of the products, users or the benefits of the products, recipes related to specifically food products, important instructions while installing or using the products, guarantee, warranty details, precautions, legal warnings, and other relevant information. So these are generally kind of the information that you will see and find on the label of the product. Now most important is role of labeling or use or importance of labeling. Why labeling is required as one of the strategical important decision. So branding, packaging, labeling, as labeling enhance the utility and attract the customers. That is a multiple tool. Students offer lots of benefits to companies as well as consumers. First and foremost thing, it enhances product personality. It's like we as a human being, students wear different clothes, jewelry, sunglass or a footwear. Why? Because we want to enhance our personality. આપણે એ ટાઈપનો અપિયરન્સ કરીએ બરાબર આપણી પોતાની પર્સનાલિટી ક્રિએટ કરવા માટે. એમ પ્રોડક્ટને પણ થ્રુ લેબલિંગ એની પર્સનાલિટી એન્હાન્સ કરવા માટે અટ્રેક્ટિવ બનાવવામાં આવે, કારણ કે લેબલ પ્રોડક્ટ ઉપર સ્ટક થાય. સ્ટુડન્ટ્સ લેબલ પ્રોડક્ટ સાથે અટેચ થાય. એટલે ઇમેજિન કરો કે એમ સિમ્પલ ખાલી તમે વ્હાઇટ બોટલ શેમ્પૂની જોઈ હોય જેમાં કાંઈ સ્ટીકર લગાવેલું ન હોય ને એમને સિમ્પલ ફોર્મમાં તો કેવી લાગે ને એની ઉપર પછી આમ કલરફુલ ડિઝાઇન કરેલું અટ્રેક્ટિવ સ્ટીકર જે પ્રોડક્ટને આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે લગાય તો ઇટ એન્હાન્સ ઓલવેઝ અ પ્રોડક્ટ પર્સનાલિટી. સો હાઉ ઇટ ઇઝ પેક્ડ ઇન લેબલ that enhance the product personality. Even it helps to identify a product or a brand, because you only identify the products on the basis of the brand name which is printed on the label. Even sometimes label shows grade also related to the products, grade in form of ABC, ISI 9000, or maybe the mark, vegetarian mark or egg mark, agricultural mark, or a non-veg products having a different mark, red mark and green mark. So these all marks are the grades through which the customers can identify. As labeling offers lots of information to the customer, students, it educates users, it makes it possible to use the products without a supervisors. So it shows warning to use the products in terms of precautions, in terms of expiry dates, in terms of the proper warnings, precautions to use the products. It will educate the users. It describes lots of information related to the products, and through different kinds of the products having a different labels can be marketed on a distinct places. If the product is packed, label, branded, it's easy for a marketer to distribute in different places. Even the labeling helps customers to make buying decisions, as it provides necessary details to evaluate the seller's offer. Students, labeling ensures exact use of the products because it tells how to use the product safely. It prevents mishandling and misuse of products. Certain kinds of the product labeling satisfy legal and ethical requirements, because ultimately the labeling should be done keeping certain rules and regulation and laws of the government. હવે ગવર્મેન્ટના પ્રિસ્ક્રાઇબ નોર્મ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે આટલું તો માર્કેટર્સે પ્રોડક્ટના લેબલ ઉપર છાપવું જ પડે, આટલું તો કસ્ટમર્સને કહેવાનું જ છે. જેમ કે હમણાં જ આવ્યું સ્ટુડન્ટ્સ લો રિલેટેડ ટુ ધી ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ, જે નોર્મલ ફરસાણ કે કોઈ પણ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ, જે લોકલ ડેરીમાં કે ફરસાણની દુકાન ઉપર કોઈ પણ જે પ્રોડક્ટ્સ વેચાય છે એની ઉપર એક્સપાયરી ડેટ અને ક્યારે બન્યું છે એ લખવું ખૂબ જરૂરી છે. ક્યારે બન્યું છે એ તો લખવું કમ્પલસરી છે. ગવર્મેન્ટનો હમણાં જ લો આવ્યો સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. સો દેટ વિલ સેટિસ્ફાય ધી લીગલ એન્ડ એથિકલ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. કોઈ જૂનું પહેલી બહુ દૂરની ડેટનું બનેલું તમને ના આપી દે, એટલા માટે ગવર્મેન્ટે લો આપ્યો છે. તો અનબ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ માટે પણ લેબલ મારી અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ લખવી કમ્પલસરી છે. સો ઇટ મીન્સ કસ્ટમર્સ રાઇટ, દેટ ઇઝ રાઇટ ટુ નો, which reduces task of the sellers, middlemen, salesmen. કારણ કે લેબલના આધારે સેલ્સમેન અને મિડલમેન પણ પ્રોડક્ટ આઈડેન્ટિફાય કરી કેટેગરાઇઝ કરી શકે. that will reveal necessary information. Even it can promote the product, supports advertising and personal selling. Label
પેકેજિંગ એન્ડ લેબલિંગ આર સાયલેન્ટ સેલ્સમેન સ્ટુડન્ટ. સાયલેન્ટ સેલ્સમેન કહેવાય, કારણ કે તમારે સેલ્સમેનને બધું પૂછવું પડે ત્યારે લેબલમાં તો બધું લખેલું જોઈએ. તમે ખાલી પ્રોડક્ટના લેબલ વાંચી લો એટલે તમને બધી નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. So labeling, which is a multi-purpose tool, serves as a tool as advertising, sales promotion, personal selling and publicity. So these are the uses and importance, or a role, you can say the role of labeling, students. Now the next important topic and the last topic of this particular chapter that I wanted to discuss with you, that is consumer adoption process. Now the name itself suggests, students, adoption process. So students, consumer adoption process. Now adoption process, that means how consumer is going to purchase the products, adopting the products which is available in the market. Because suppose if you want to purchase a car from the market, you directly go to the shop and purchase it? No. And the same process of purchasing a car you will follow when you want to purchase a shampoo or a shop for you. For purchasing a different products, every consumers follow the different adoption process. If I am going to purchase a car, I'll go to the market. I'll just first aware myself related to the available brands of the cars. I'll get information about those brands, alternatives. I'll just take an interest, have a test drive, then I'll evaluate different available options, and finally I'll adopt the products. So as Kotler, students, or you can say the Stanton, have described different adoption steps. So in total, Stanton have described the 6 steps, Kotler has described the 5 steps. So in the exhaustive way, I have included here total 6 steps related to the consumer adoption process, students, that have consumers adopt the product when they want to purchase, when they want to go for deciding about product. Every consumer pass on through this 6 step of the adoption process. The first step, students, is awareness stage. Now as like the adoption process, students, this is normal adoption process that it will be followed by the consumers, or you can say the regular users. This adoption process is always different, will be followed according to the types and nature of the product, as well as according to the type of user or the buyer. And that's why I've started that once you decide to purchase the products, say as car or a mobile, then the same steps you will follow and same adoption process you will follow to purchase the shop or a shampoo? No. એટલી ડિટેલ આપણે શોપ અને શેમ્પૂ માટે કરતા નથી. કારણ એ જ છે કે એસ કાર ઇઝ અ કોસ્ટલી પ્રોડક્ટ, મોબાઈલ ઓર અ જ્વેલરી ઇઝ અ કોસ્ટલી પ્રોડક્ટ્સ. વી generally follow different steps to purchase or adopt that particular products. So the first stage is the awareness stage, students. Every consumers becomes aware of the innovations. He is exposed to innovations. He knows very little regarding the innovations and technology. Fine. If I'll go today, or if I'll see advertisements in today's newspapers, I'll just see advertisements on a television, that new technological car, or a car with a new technology or a new model which is available. But I'll talk that technology with my friends, relatives, salesmen, dealers, colleagues, and I wanted to get ideas about that new technology or a new model. I'll read from the newspapers, I'll get information on televisions and the other medias, and finally I'll aware myself, I'll give attention to that new models, new product. સપોઝ તમને આજે ખબર પડી છે કે તમે જે મોબાઈલ વાપરો છો એનું નવું મોડલ, એનો નવો જ વર્ઝન માર્કેટમાં લોન્ચ થયું છે, તો તમને તો ઇન્ટરેસ્ટ થાય છે કે હું 7 વાપરું છું, સપોઝ સેમસંગ ગેલેક્સી 7 વાપરું છું, તો હવે 8 સિરીઝ બહાર પડી છે, અથવા એનાથી વધારે હાયર વર્ઝન બહાર પડ્યું છે, તેમાં નવું શું છે, શું નવી ટેકનોલોજી છે જે અત્યારે મારી પાસે અવેલેબલ મોબાઈલમાં નથી, જેમ કે 2G 3G 4G 5G આવે છે એ રીતે. સો એવરી ટાઈમ જ્યારે ઇનોવેશન્સ થાય, નવી ટેકનોલોજીકલ વસ્તુઓ આવે, એટલે કન્ઝ્યુમર્સની ઇન્ટેન્શન હોય જ એ
એ ટેકનોલોજી ઇનોવેશન્સ માટેની ઇન્ફોર્મેશન માટે અવેર થાય. અલગ અલગ વ્યક્તિઓ, ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ્સ, કલીગ્સ, ડીલર, સેલ્સમેન પાસે જઈને જાણે કે ખરેખર નવું શું છે આમાં. બરાબર. આફ્ટર અવેરિંગ themselves, consumers create or take an interest and gather the information. So second stage is the interest and information stage, where consumers become interested and try to collect more information. હવે એને ખબર પડી કે જે નવું વસ્તુ આવ્યું છે ખૂબ સારી છે, બરાબર, ઘણી હેલ્પફુલ થાય એમ છે, તો એને ઇન્ટરેસ્ટ જાગે કે હા તો એ મારા જૂનું મોબાઈલ છે એ બહુ એટલું બધું સરસ ચાલતું નથી ને મારે બદલાવો જ છે, નવું મોડલ લેવું જ છે, તો કયું લેવું અથવા આમાં જ અપગ્રેડ કરવું. બરાબર. એટલે વન્સ he is interested in new technology or hearing, awareing about the new products, he collects information from different medias, advertising media, salesmen, dealers, users. Barabar. He tries to know about the quality, feature, function, risk related to the products, brand, color, shape, price, everything related to products. He'll get information. He'll collect as much as information that he can. Fine. After gathering information, consumers start evaluating it. તમે બધી જે 2-5 બ્રાન્ડ, સપોઝ તમને એવું લાગે કે મારે મોબાઈલનું મોડલ બદલાવવું છે, તો 2-5 બ્રાન્ડ્સ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, એમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો છે અને ઇન્ફોર્મેશન તમે ભેગી કરી. હવે એમાંથી બધા તો મોડલ તમારે લેવાના નથી. યુ નીડ ટુ પરચેઝ ઓનલી વન. સો ધ કન્ઝ્યુમર સ્ટાર્ટ ઇવેલ્યુએટિંગ ઇટ. સો અક્યુમ્યુલેટ એટલે ભેગું કરવું. અક્યુમ્યુલેટ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ યુઝ ટુ ઇવેલ્યુએટ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇનોવેશન્સ. જેટલી ટેકનોલોજી, જેટલા મોડલ્સ અવેલેબલ છે, બધાની ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરીને એનું મૂલ્યાંકન કરશે. હી કન્સિડર્સ ઓલ ધ સિગ્નિફિકન્સ આસ્પેક્ટ્સ. જેટલા બધા આસ્પેક્ટ્સ છે એ બધા, એટલે એક મોડલને બીજાની સાથે પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ, ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓના ફોર્મમાં કમ્પેર કરશે. બરાબર. ક્વોલિટી આની આવી છે, ફીચર્સ આના આવા છે, પરફોર્મન્સ આવી છે, આની પ્રાઇસ આટલી છે, પેલાની પ્રાઇસ આટલી છે, આમાં સર્વિસ કેટલી છે, આમાં વોરંટી ગેરંટી કેટલી છે, બીજા મોડલમાં કેટલી છે. સો કન્ઝ્યુમર્સ સ્ટાર્ટ ઇવેલ્યુએટિંગ ધ ઓપ્શન્સ વિથ he or she is available in the form of brands, in the form of types of products or varieties of the products. એ ઓલ્સો ગેધર ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ધી એક્ઝિસ્ટિંગ. અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ છે એ અને નવામાં શું કેટલો તફાવત છે. સો હી સ્ટાર્ટ કમ્પેરિંગ એવરીથિંગ. સો હી ઇઝ ઇવેલ્યુએટિંગ ધ મોડલ્સ, હી ઇઝ ઇવેલ્યુએટિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ, એન્ડ ફાઇનલ આફ્ટર ધ ઇવેલ્યુએશન જે 1-2 પ્રોડક્ટ્સ એના માઇન્ડમાં ફિટ બેસે એનું એ ટ્રાયલ લેવે. ટ્રાયલ માટે શું કરી શકાય, તો કે કાર હોય તો એનું ટેસ્ટ ડ્રાઈવ થાય. સ્ટુડન્ટ્સ, મોબાઈલ હોય તો કોઈએ પરચેસ કરેલો તો એની પાસે તમે જોઈ શકો, અથવા શોરૂમમાં જઈને તમે મોબાઈલનું મોડલ હાથમાં લઈને જુઓ, તમે થોડો એનો યુઝ કરો તો તમને ખ્યાલ આવે, એક્ઝામિનેશન થઈ શકે ખરેખર કેવું છે. સો ધ કન્ઝ્યુમર ટ્રાઇઝ આઉટ ધ ઇનોવેશન ઓન અ સ્મોલ સ્કેલ. હવે સપોઝ શેમ્પૂ છે કે સાબુ છે, તો એને તમે ડિટર્જન્ટ પાવડર છે તો 250 ગ્રામ 100 ગ્રામના પેકમાં લઈ આવો. શેમ્પૂ તો પાઉચ પેક લઈ આવો અને યુ વિલ ટ્રાય એન્ડ દેન યુ વિલ ગેટ સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ. બરાબર. હેર ઓઇલ, શેમ્પૂ છે કે કોઈ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ છે એ નાના પેકમાં લઈ આવીને ટ્રાયલ થઈ શકે, પણ જ્યારે કાર છે, મોબાઈલ છે, તો એનું ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરવાનું હોય, અથવા ફ્રી સેમ્પલ્સ હોય. બરાબર. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સના, એવી કોઈ પ્રોડક્ટ્સના, હેર ઓઇલના, તો ફ્રી સેમ્પલ્સ યુઝ કરીને કરી શકાય કે પ્રોડક્ટ્સ કેવી છે. સો ટ્રાયલ સ્ટેજમાં કન્ઝ્યુમર્સ એકચ્યુઅલી ટ્રાય ધ પ્રોડક્ટ્સ ઓર ટેસ્ટ ધ પ્રોડક્ટ્સ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈપ એન્ડ નેચર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. અને જો ટ્રાયલમાં સક્સેસફુલ જાય અને કન્ઝ્યુમર્સને ગમે, દેન ફાઇનલી if trial gives consumers a satisfactory result, he finally decides to adopt or buy the innovations. નક્કી કરે કે મારે આ જ મોડલ લેવું છે અને ખૂબ સારું છે. બરાબર. કન્ઝ્યુમર્સ કોના આધારે ડિસાઇડ કરે? પ્રોડક્ટ ટાઈપ કેવો છે, મોડલ કેવું છે, કયા ડીલર પાસેથી લેવું, પેમેન્ટ કઈ રીતે કરવું, ક્વોન્ટિટી કેટલી લેવી. કાર હોય તો એક જ લેવાય. બરાબર. પણ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ હોય તો કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લેવાની છે. બરાબર. એટલે જ્યારે કન્ઝ્યુમર અડોપ્શન માટે નક્કી કરે તો પહેલાં નક્કી કરે કે કયા શોરૂમ પરથી લેવી, કઈ પ્રાઇઝમાં લેવી, ઓનલાઈન લેવી કે ડીલર પાસેથી લેવાનું, કયું મોડલ લેવાનું, પેમેન્ટ કેવી રીતે કરશું. બરાબર. આ બધું નક્કી થાય એન્ડ દેન ફાઇનલી હી પરચેઝ ધ પ્રોડક્ટ્સ. બરાબર. કન્ઝ્યુમર ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઓર જોઈન્ટલી વિથ ધી અધર મેમ્બર્સ, ઘણા તો ગ્રુપમાં પણ પરચેસ કરતા હોય ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ યુઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. સો કન્ઝ્યુમર ફાઇનલી અડોપ્ટ ધ પ્રોડક્ટ્સ હિયર ઇન ધીસ અડોપ્શન સ્ટેજ, ટેકિંગ ધીઝ ઓલ ડિસિઝન્સ રિલેટેડ ટુ ધી પ્રોડક્ટ ક્વોન્ટિટી, ટાઈપ, મોડલ, ડીલર, પેમેન્ટ એન્ડ અધર ઇશ્યુઝ. એન્ડ ફાઇનલી ઇન ધ 6th સ્ટેજ, ધીસ ઇઝ પોસ્ટ અડોપ્શન બિહેવિયર સ્ટેજ. અડોપ્ટ તો કરી લીધો, ખરીદી લીધું, ઘરે લઈ આવ્યા, પછી શું સ્ટુડન્ટ્સ? હવે આ અડોપ્શન ટ્રેસ કઈ રીતે માર્કેટરને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, કઈ રીતે માર્કેટર્સને બહુ ઉપયોગી છે. એટલે કે પોસ્ટ અડોપ્શન સ્ટેજમાં કન્ઝ્યુમર શેર
their behavior, their experience with the other parties, with the other consumers. So if he is satisfied with the new product and related services, he continues buying it. મેં શેમ્પૂનું પાઉચ પેક ખરીદ્યું અથવા એક બોટલ ખરીદી, મને જો ગમી તો હું કન્ટિન્યુ એ જ બ્રાન્ડ વાપરીશ, બરાબર. સો હી બિકમ્સ રેગ્યુલર યુઝર ઓફ ઇનોવેશન, ઓલ્સો ટોક્સ ફેવરેબલી ટુ અધર્સ. એટલે માર્કેટર્સ માટે આ સ્ટેપ બહુ ક્રુશિયલ છે કે જો કન્ઝ્યુમર્સ એડોપ્શન સ્ટેજમાં સેટિસ્ફાઈ થશે તો જ પોસ્ટ એડોપ્શન સ્ટેજમાં કન્ઝ્યુમર્સ પ્રોડક્ટ માટે સારી સારી વાતો ફેલાવશે, બીજા કસ્ટમર્સને એના માટે અવેર કરશે, ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે. અહીંયા જ કન્ઝ્યુમર ડિસસેટિસ્ફાઈડ છે તો હિલ ટોક્સ નેગેટિવલી અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ્સ. So in this stage of adoption, students, marketers are required to facilitate consumers. He must take all possible actions to make them try, buy and repeat the innovations. અહીંયા માર્કેટર એટલા પ્રયત્નો કરે કે કન્ઝ્યુમર્સ નાની બોટલ લે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ એ 500 mlની બોટલ ઘરે લઈને આવે શેમ્પૂની. કાર લે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ બીજા 10 જણાને કે કારનું બ્રાન્ડ બહુ સરસ છે, મોડલ બહુ સરસ છે, તમે લ્યો. મોબાઈલ લ્યો તો તમે બીજા તમારા ફ્રેન્ડ્સને કહી શકો કે ખૂબ સારો મોબાઈલ છે, પ્રાઇસ રિઝનેબલ છે, તમે લઈ શકો. So he must take all possible actions to make them try, buy and repeat the innovations. So the consumers need to be clear in terms of innovations, in terms of the adopting style that why he has adopted, barabar. And ultimately the seller or the marketer try to convert all of the consumers into first time consumers or into regular users, બરાબર. ઇનોવેટર્સ એવા કે જે પહેલે આમ ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો મૂવી જોઈ નાખે, રિસ્ક ટેકર્સ કહેવાય. અર્લી અડોપ્ટર્સ એટલે વહેલા લોકો જે ફટાફટ અડોપ્ટ કરી લે. અર્લી મેજોરિટી જેવા એવા લોકો કે જે લેટ રાહ જોતા હોય, બીજા બધા સારું કે પછી બ્રાન્ડ નવી લેવી. અને લેટ મેજોરિટી ઓર લેગાર્ડ્સ એવા લોકો કે જે બધાનું સાંભળી, વધુ એનાલિસિસ કરી અને પ્રોડક્ટ એકદમ ફેમિલિયર થઈ જાય, ટેકનોલોજી ખૂબ ચાલે પછી જ લે. માર્કેટર્સ આવા બધા જ ટાઈપના લોકોને રેગ્યુલર યુઝરમાં કન્વર્ટ કરવા માગતા હોય અને એવું ઈચ્છતા હોય કે પ્રોડક્ટ ફટાફટ બહુ જલ્દીથી અડોપ્ટ થઈ જાય બધા ઇનોવેશન્સ કરીને, બરાબર. જેથી કન્ઝ્યુમર્સ જે છે એ ઇઝીલી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકે, કન્ઝ્યુમર સેટિસ્ફાઈડ થાય અને ધીસ સેટિસ્ફેક્શન gives them the push. They talks favorably about the products with the other potential consumers. That's it for the today's session, students. I have covered consumer adoption process here. Marketers study this process. ભલે પ્રોસેસ કન્ઝ્યુમર ફોલો કરે છે પણ આ પ્રોસેસ માર્કેટર એટલા આ માટે સ્ટડી કરે કે માર્કેટર્સને એવું જ છે કે બધા સ્ટેજમાંથી કન્ઝ્યુમર્સ ફટાફટ પાસ ઓન થઈ જાય. કયા સ્ટેજમાં કન્ઝ્યુમર્સને કેટલી ઇન્ફોર્મેશનને કઈ રીતે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાનું છે કે જેથી કન્ઝ્યુમર્સ પોસ્ટ એડોપ્શન સ્ટેજમાં પોઝિટિવલી ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈને કન્વર્ટ થઈ શકે. એન્ડ ઓલ્સો દે ટોક્સ ફેવરેબલી અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ્સ. So study of consumer adoption process will tell marketers in relation to framing effective marketing mix 4P's program, that is product, price, place and promotion. પ્રાઇઝમાં શું ચેન્જીસ કરવા, પ્રમોશન્સ કઈ રીતે વધારવું, કયા સ્ટેજ ઉપર, પ્રોડક્ટ્સમાં શું ફેરફારો કરવા જોઈએ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે કરવું જેથી કન્ઝ્યુમર્સ છે એ સેટિસ્ફેક્ટરીલી પ્રોડક્ટને અડોપ્ટ કરી લે, બરાબર. અને ઝડપથી એ અડોપ્શનમાં એટલે કે ક્લોઝિંગ સેલ્સ પ્રોડક્ટ અડોપ્ટ કરવામાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ કન્ઝ્યુમર અડોપ્શન પ્રોસેસ, સ્ટુડન્ટ્સ. In labeling portion here I have completed the unit 2. Now next week I will be starting with the unit 3. Thank you all students. Good luck. Goodbye.